Die Nachricht hat sich schneller als das Licht über die Galaxie verbreitet durch versteckte Kommunikationsnetze, von deren Existenz die Hegemonie nichts ahnte. Auf Tausenden von Welten horten versklavte Species dieselben Wort, wir sind die Menschheit. Wir entscheiden uns, zu kämpfen. Tretet uns bei. Na Kim, die junge Schwester von Admiral Dajo Kim, stand vor Vertretern von 47 verschiedenen Species in der Neuerbauten Freiheitsstation, die den Mond der oder umkreist. Als erste galaktische Diplomatin der Menschheit SciFi sich der gewaltigen Aufgabe gegenüber, wiesen zu einen, die noch nie als gleich zusammengearbeitet hatten. Wir sind nicht hier, die Hegemonie durch menschliche Herrschaft zu ersetzen, sagt SciFi zu den versammelten Delegierten. Wir sind hier, etwas zu errichten, das es noch nie gegeben hat, ein wirklich frei Allianz unabhängiger Species. Der aquatisch Mortane delegiert, der durch einen Übersetzer sprach, osset bedenken, die viel teilten. Why sollen Species mit unterschiedlichen Biologien, Kulturen und Bedürfnissen zusammenarbeiten, one jemanden der Spitze? Genauso, why wirst den menschlich Nationen kooperieren lernen, erwidert nah. Durch gegenseitigen Respekt, gemeinsam Ziel und dem Verständnis, dass wir zusammen starker sind als getrennt. Der kristallin Silksvertreter leuchtet in skeptischen Lichtmastern auf. Die Hegemonie existiert seit über 1 Million Jahren, weil stark Species schwach natürlich dominieren. Das ist das Gesetz der Galaxie. Dann schreiben wir new Gesetz, sagt Kommandantin Vnara, ein ehemalige Hegemoniephysierin, deren Species sich dem Aufstand angeschlossen hat. Die Menschen haben uns gesagt, dass stark US-Kooperation kommt, nicht US-Dominanz. Während die Diplomaten in der Allianz der freien Species arbeiteten, trieben menschliche Wissenschaftler und Ingenieur die Grenzen des Möglichen voran. Dr. Sorachoyes neueste Entdeckung hat selbst ein Forschungsteam verbluft. Wir manipulieren Quantenfelder nicht mehr näher, erklärt SciDem Ingenieur. Wir erschaffen stabil Taschendimensionen, die parallel am normalen Raum existieren. Wir können Energie speichern, Schiff verstecken, sogar Waffen erschaffen, die aus unmöglichen Winkeln angreifen. Why ist das möglich, fragte Jun. In den Alien-Datenbanken gibt es nichts dergleichen. Weil wir anders denken als SI. Die Hegemonie betrachtet Technology als ein Werkzeug zur Kontrolle. Wir sehen SI als ein Werkzeug zur Befreien. Das ändert alles. Die neuen menschlichen Schiff wären anders als was die Galaxie je gesehen hat. Die UES Transzendenz, noch im Bohr in den Mondwerfen, war nicht nur als Kriegsschiff konzipiert, sondern als Mobile Basis für die Allianz der freien Species. Captain John Honum studiert erstaunt die Schiffsdaten. Es ist nicht nur groß, es ist intelligent. Der gesamte Rumpf besteht aus programmierbarer Materie, die sich für verschiedene Missionen umformen kann. Es integriert auch Technologie von jeder Species in unsere Allianz, fügte Ingenieur stolz hinzu. Meine Biocomputing, Siltech Quantenprozessoren, Lumberenergieken und menschliche Innovation, als zusammenzuhalten. Doch selbst als die Allianz starker wird, bereitet die Hegemonie ihr endgültig Antwort vor. Auf der alten Hauptwelt im Kern der Galaxie stellte Overlord Keithmog die Großmilitarmacht der galaktischen Gescheitert zusammen. Weckt die Tiefenflat aus dem Winterschlaf, befahl seinen Generalen. Aktiviert die Planetenkiller Waffen. Wenn wir die Galaxie nicht beherrschen können, dann sorben wir SI von der Rebellion. Die Tiefenflat bestehend aus Schiffen von der Groß von Monden, über Millionen von Jahren und zurückgehalten für die größten Notfall. SI besassen Waffen, die Planeten sprengen, und Schilder, die Sternenexplosionen widerstehen konnten. Kriegskommandant Threxel, trotz seiner vorherigen Niederlagen, wurde das Kommando über die Vorhat der Flotte übertragen. SI werden direkt zur Heimatwelt der Menschen vorgehen, sagt Keithmog zu ihm. Zerstören SI als. Hinterlassen SI kein Spur, das ist jemals ein Rebellion gab. Auf der oder detektierten Langstreckenzentren die massiven Energiesignaturen, die sich durch den Raum in Richtung Sonnensystem bewegten. Die Flotte war so groß, dass SI die Raumseitem sich hier krummte und Gravitationswellen erzeugt,
die liegt ja entfernt gemessen werden konnten. Wie lange haben wir, fragte Präsident Admiral Kim während einer Dringlichkeitssitzung. 6 Wochen, vielleicht weniger. SIE racen schneller als, was wir je gesehen haben. General Cho betrachtet die taktischen Displays, die anrückend Feindmacht zeigten. Dagegen können wir nicht mit konventionellen Taktiken kämpfen. Selbst mit unserer neuen Technologie sind SIE uns Tausend zu überlegen. Dan kämpfen wir nicht konventionell, sagt Captain Nam. Wir haben zu klein gedacht. Es geht nicht mehr nur darum, die Erde zu verteidigen. Es geht darum, die gesamte Galaxie zu befreien. Dr. Park hat Geheimdienstberichte aus dem gesamten Hegemonieraum analysiert. Die Rebellion in Britain sich schneller als SIE unterdrücken können. Über 300 Spezies sind jetzt in einer Revolt, aber SIE sind nicht koordiniert und werden einzeln niedergeschlagen. Wenn wir SIE koordinieren konnten, fragte nach Kim. Wenn wir daraus einen vereinten galaktischen Krieg machen. Communication Spezialist Sun Huan hat genau an diesem Problem gearbeitet. Ich habe sich hier Netzwerk mit Distanzbewegungen auf 500 Welten aufgebaut. Wir können gleichzeitig Angriff in der gesamten Galaxie koordinieren. Der Instandinplan war atemberaubend in seinem Umfang. Anstatt zu warten, bis die Hegemonie die Erde angreift, wird die Allianz der freien Spezies koordiniert Schlag gegen Hegemone Stützpunkte in der gesamten Galaxie führen. Wir treffen SIE überall auf einmal, erklärt Admiral Kim den alliierten Kommandanten. Zwingen wir SIE, ihre Aufmerksamkeit auf 100 von Schlachten zu verteilen, anstatt sich auf die Erde zu konzentrieren. Captain Yun Jihan meldet sich freiwillig für die gefährlichste Mission, ein Angriff auf die Hegemonie Hauptwelt selbst. Wenn wir ihr Zentralkommando deaktivieren können, wird der Rest ihrer Streitkräfte gelähmt sein. Das ist Selbstmord, warnte General Cho. Die Hauptwelt ist durch Waffen geschützt, die ganz Sonnensystem zerstören können. Vielleicht, wird Han. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden SIE die freie Welt in der Galaxie zerstören. Unterdessen begann der Countdown zur galaktischen Offensive. Schiff von Dutzenden Spezies versammelten sich in geheimen Aufmarschgebieten in der gesamten Galaxie. Menschliche Quantencommunicationstechnologie ermöglichte sofortige Koordination über unmögliche Entfernungen. Dr. Choi brach die letzten Handen die Ultimative Waffe der Menschheiten, nicht ein Gerät der Zerstörung, sondern eins der Erschaffung. Der Befreiungsfeldgenerator kann die Kontrollsystem der Hegemonie in ganz externen Systemen deaktivieren, erklärt SIE. Es zerstört die neuronalen Implantate, mit denen SIE Sklavenpopulationen kontrollieren. Reichweite, fragte Admiral Kim. Theoretisch unbegrenzt, solange wir Quantenbogen in Position haben. Wir konnten die versklavte Welt gleichzeitig befreien. Der Tag der galaktischen Offensive brach 1 VL aufhebens auf Tausenden von Welten. Wesen, die seit Generationen Sklaven gewesen waren, machten sich bereit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Auf der Erde sendet Präsident Lee ein letzte Botschaft an die Galaxie, heute stehen wir zusammen als Freiwesen, nicht als Diener oder Herren, sondern als gleich. Heute wählen wir unser eigenes Schicksal. Der Angriff begann gleichzeitig in der gesamten Galaxie. Menschliche Schiff griffen hegemone Flottenstützpunkte an, während alliierte Streitkräfte Sklavenwelten befreiten. Die Befreiungsfeldgeneratoren aktivierten sich, zerbrachen die Kontrollimplantate und befreiten Milliarden versklavte Wesen. Kriegskommandant Threxel beobachtet entsetzt, wie seine Communication mit der Hegemonie Hauptwelt abgeschnitten wird. Rebellion in Brachen in jedem Sektor aus, und sein eigen Flot erhielt widersprüchlich Befehl von einem Dutzend verschiedener Quellen. Statusbericht, verlangt ihr. Communication in 70% des Hegemonieraums ausgefallen, meldet sein taktischer Offizier. Wir verzeichnen Schwergefecht in jedem Sektor. Die gesamte Galaxie ist im Aufstand. Doch die schockierendste Nachricht kam von seinem Wissenschaftsoffizier. Kommandant, wir erhalten Kapitulationsaufforderungen von unseren eigenen Schiffen. Die Besatzungen muten schneller,
als were SIE ersetzen können. Die galaktische Revolution hat begonnen, und nichts wird jemals wieder dasselbe sein. Captain nahm stand auf der Brücke der fertiggestellten UES Transcendence und Bewaffnet, wie Schiff von 100 verschiedenen Spezies sich sein Schiff formierten. SIE steuerten nicht nur auf ein Schlag zu, sondern auf ein neue Zukunft für die Galaxie. Als Schiff melden Bereitschaft, wirken die sein Communications officier. Dan schreiben wir jetzt Gescheitert, wird Namen. Kurs auf die Hegemonie Hauptwelt. Es ist Zeit, diesen Krieg zu beenden. Die letzte Schlacht die galaktische Freiheitsstand unmittelbar bever. Die letzten 10 Minuten waren fast und die Alien-Anführer hatten die meiste Zeit damit verbracht, sich gegenseitig zu beschimpfen, anstatt eine Entscheidung zu treffen. Kanzler Thricksel besten darauf, dass die überlegenen Zahlen der Konföderation entsiegen würden. Hoffelsprecher Wellnash sang wütend Lieder darüber, wie primitive Spezies ihren Platz zu kennen hatten. Flottenkommandant Gerrit blubbert Befehl, die niemand mehr befolgt. Admiral nahm Tajan Stim kam ein letztes Mal durch die Sprech anlegen, ruhig und geduldig. Your Zeit ist Die juk entschieden hat, nicht zu kapitulieren, müssen wir juk sagen, was die Menschen zu diesen Friedensgesprächen mitgebracht haben. Der erste Schuss kam von der Store von Captain Yunsuen in Hans Klinge. Doch es war nicht die Art von Angriff, die Aliens erwartet hatten. Anstatt Energiestrahlen oder Plasmaprojektil führt das menschliche Schiff etwas ab, das wie einfach Metallstab aussah. SIE bewegten sich so schnell, dass SIE fast unsichtbar waren. Und als SIE den Alienkreuzer, Herrschaft, trafen, geschah etwas Unmögliches. Das massive Alien-Kriegsschiff, geschützt durch Energieskild, die noch nie versagt hatten, hört einfach auf zu funktionieren. Sein Lichter erloschen, sein Waffen führen herunter und es begann, hilflos durch den Raum zu treiben. Doch es war nicht zerstört. Der Rumpf war kaum beschädigt. Was hat MIT uns gemacht, schrie der Kapitän der Herrschaft über die Kommunikationskanäle. Anzeigeschilder haben nichts aufgehalten. All Anzeigesystem sind tot. Weitere menschliche Schiffe begannen, ihr seltsamen Metallgeschoss abzufeuern. Jedes Schiff deaktiviert ein weiteres Alien-Schiff, es zu zerstören. Die mächtige Flotte der Konföderation, die Dutzend Spezies terrorisiert hat, wird Stück für Stück auseinandergenommen von Waffen, die ihr fortschrittlichsten Verteidigungssystem zu ignorieren schienen. Unmöglich, klickte Thricksel verzweifelt. Energieskild können nicht von einfachen Projektilen durchdrungen werden. Dr. Lee Salmon sah den Alien MIT etwasen, das Mitglied hat sein können. Hat recht. Können SIE nicht. Darum haben wir auch kein einfachen Projektil verwendet. SIE hielt Tablet hoch, das ein Diagramm zeigte, das die Alien-Wissenschaftler in der Kammer vor Verständnis aufsaufen ließ. Jeder dieser Metallstab tragt einen kleinen elektromagnetischen Impulsgenerator. Wenn auf ihren Schild trifft, versucht nicht, in zu durchdringen. Stattdessen bringt den Schild dazu, sich selbst zu verzehren. Your Schilder funktionieren, indem SIE ein Energiefeld erzeugen, klar zu hun. Ansehe Waffen machen dieses Feld instabil. Je mehr Energie in your Schilder steckt, desto schneller kollabieren SIE. Zerstört im Grund selbst. Admiral Park beobachtet die Schlacht auf dem Hauptbildschirm MIT professionellem Interesse. Your Energiewaffen haben das gleiche Problem. SIE sind sehr mächtig, aber SIE sind vorhersehbar. Die Menschen haben wohl lange Zeit gelernt, dass der beste Weg, einen Kampf zu gewinnen, der ist, den Feind sich selbst besiegen zu lassen. Als wollte ihre Rennpunkt beweisen, führt das Alien-Flaggschiff will der Hegemonie sein Hauptwurf auf das menschliche Flaggschiff ab. Der massive Energiestrahl hat jedes getroffen Schiff zerstören sollen. Stattdessen geschah etwas Erstaunliches. Der Rumpf des menschlichen Schiffs begann zu glühen, als die Energie absorbiert. Einen Moment lang sah es aus wie ein kleiner Stern, der im Raum schwebte. Dann wurde die Energie durchworfen, die SIE zu einem zehnmal stärkeren Strahl bundelten, auf das Alienschiff zurückgelenkt.
Der Eigenschutz der will der Hegemonie, verstarkten zurückgegeben, Riss durch Ihren Rumpf wie Papier. Das machte Alien Flaggschiff brach ins Haften und begann auseinanderzutreiben, sein Besatzung kämpfte sich zu den Rettungskapseln durch. Hat an sehr eigen Waffgegen verwendet, sang Wellnash in Tonen puren Unglaubens. Diesen Trick haben wir gelernt, indem wir your alten Gefechtsaufzeichnungen studiert haben, sagt Kim Young-ji. Gewinnt immer, indem mehr Energie verwendet als you Feinde. Also born wir Schiff, die you Energie nehmen und SciMit Zinsen zurückgeben können. Der Raum Nexus Prime Herum war zu einem friedhaft deaktivierte Alienschiff geworden. Aber noch wichtiger, war zu einem Klassenzimmer geworden. Die Konföderation lernte etwas, das SI noch nie zuvor hat lernen müssen, wie es sich anfühlt, auf der Verliererseite zu stehen. Captain Yun Stim kam durch das Communicationssystem, direkt an die Alien-Kommandanten gerichtet. Hier ist der menschliche Storer in Hans Klinge. Ich habe sobens Wolf ihre Kreuzer deaktiviert, einen einzigen zu zerstören. Wissen SIE, warum? Die Alien-Kommandanten antworteten nicht, also für SIE fort, weil Menschen das Toten nicht geniusen. Wir sind sehr gut darin, aber wir sehen es vor, unnötigen Tod zu gewinnen. Jedes Schiff, das wir deaktiviert haben, kann repariert werden. Jedes Besatzungsmitglied kann zu seiner Familie zurückkehren. So sieht nicht aus, wenn SIE von überlegener Führkraft untermauert wird. Flottenkommandant Gerrit blubbert etwas, das nach ersticken klang. Überlegen? Seit kaum ein Jahrhundert im Weltraum. Wir beherrschen die Galaxis seit 10.000 Jahren. Admiral Park wandte sich dem Wasseralien zu. Und in diesen 10.000 Jahren musste Juknei verbessern. Hat jeden Kampf auf die Gleichweise gewonnen, mit größeren Geschützen und mehr Schiffen. Hat nie gelernt, kann zu passen, weil es nie musste. SI dutit auf den Bildschirm, wo menschlich Schiff weiterhin mit fast lassiger Effizienz Alien-Schiff methodisch außer Gefecht setzten. Menschen führen Krieg, seitdem wir schreiben können, fügte Minho hinzu. Wir kämpften mit Stocken und Steinen, dann mit Schwertern und Pfeilen, dann mit Gewehren und Bomben. Jede Waffe führte zu einer Verteidigung. Jede Verteidigung führte zu einer besseren Waffe. Wir lernten, an Land, auf See, in der Luft und im Weltraum zu kämpfen. Wir lernten, Feinde zu bekämpfen, die stärker, schneller und besser bewaffnet waren als wir. Wir lernten, zu gewinnen, indem wir kluger waren, nicht nur indem wir größer waren. Dr. Salman zeigte den Aliens ein weiteres Diagramm auf ihrem Tablet. Ihr Schiff sind gebaut, nach dem gleichen Grunddesign, das 1000 Jahre lang funktioniert hat. An sehr Schiff werden von Menschen gebaut, die Namen, dass ihr Feinde kluger sein werden als SIE. Jedes menschlich Schiff hat 17 verschiedene Möglichkeiten, feindlich Schiff außer Gefecht zu setzen und 12 Möglichkeiten, selbst nicht deaktiviert zu werden. Die Schlacht war bereits vorbei, aber die Aliens begannen erst zu verstehen, wie vollständig SIE verloren hatten. Bericht trafen weiterhin aus dem gesamten Konföderationsraum ein. Überall, wo ihr Schiff auf menschliche Streitkräfte trafen, geschah dasselbe. Die überlegenen Zahlen der Aliens bedeuteten nichts, wenn ihr überlegenen Taktiken versagten. Wie viel an ihrer Schiff hatte zerstört, fragte Thrixel, sein Stim hol vor Niederlage. Admiral Nam's Stim antwortet von seinem Flaggschiff. Keenies. Wir haben 437 Schiff der Konföderation deaktiviert, aber wir haben kein einziges zerstört. Das war ein bewusste Entscheidung, kein Zufall. Warum, blubbert Gerrit? Weil der Krieg bereits vorbei ist, antwortet Nam. Ihr Schiff zu zerstören wird uns nicht sicherer machen, und es wird uns nicht besser dastigen lassen als SIE. Das Ziel war nahe, die Streitkräfte der Konföderation zu töten. Das Ziel war, der Galaxie zu sagen, dass die Konföderation besiegt werden kann. Captain Yun Stim gesellt sich zu dem Gespräch.
Species, die versklavt hat, verfol die schlagt. Sie sehen ihr Maktigen unter Drucker, die von Waffen außer Gefecht gesetzt werden, die sie noch nie gesehen haben, mit Taktiken, die sie nicht verstehen. Die Angst, die ihr Imperium zusammengehalten hat, bricht auseinander. Und es war. Im gesamten Konföderationsraum erhoben sich die versklavten Species mit Waffen und Taktiken, die menschlich Beräte ihnen über Jahr heimlich zur Verfügung gestellt hatten. Das große Alien-Imperium brach nicht zusammen, weil die Menschen es zerstört hatten, sondern weil die Menschen allen anderen gesagt hatten, dass es zerstört werden konnte. Was passiert jetzt? Fragte Flottenkommandant Jerek, sein Stimme klein und besiegt. Minho stand auf und so jeden der drei Alien-Anführern. Jetzt lernt wie Gerechtigkeit aussieht. Die Species, die versklavt hat, werden entscheiden, was mit geschieht. Was die Menschheit betrifft, wir gehen nach Hause. Aber zuerst, fügte Admiral Park mit diesem gefährlichen Lächeln hinzu, werden wir dafür sorgen, dass dies nie wieder geschieht. Die Galaxie bekommt neue Regeln, und die Menschen werden dafür sorgen, dass sich jeder daran hält. Das goldene Zeitalter des Terrors der Konföderation war vorbei. Und sein Stell begann etwas News, etwas, das auf Freiheit statt auf Angst, auf Zusammenarbeit statt auf Eroberung aufgebaut sein wird. Die Aliens hatten gefragt, was die Menschen zu den Friedensgesprächen mitgebracht hatten. Jetzt wussten SIS, die Menschheit hat das Ende ihres Imperiums mitgebracht. Die drei Alien-Anführer saßen regungslos in ihrem Podest, umgeben von den visuellen Beweisen ihrer vollständigen Niederlage. Auf den Bildschirmen, die den Ratssaal umgeben, waren weiterhin Meldungen aus dem gesamten Konföderationsraum zu sehen, Aufstand, Mutantschiff, Sternensystem, die ihr Unabhängigkeit erklärten. Die Angst, die Reich zusammengehalten hat, war wie ein Welle zurückgeschwappt und hat sie ertränkt. Kanzler Thricksel war der Erste, der die still brach. Sein metallisch Stimme war nun frei von Hochmut, nun noch ein hohles Echo. Hat als zerstört, was wir in 10.000 Jahren aufgebaut haben. Nein, korrigiert Minho Sant, aber mit unnachgiebiger Entschlossenheit in der Stimme. Hat es zerstört, als beschlossen hat, dass Stork das Recht gibt, andere zu versklaven. Hat das Fundament ihres eigenen Reichs ausgeholt. Wir haben es nur zum Einstes gebracht. Admiral Park trat vor, ihr Hand hinter dem Rücken verschränkt. Die Übergabe wird sofort beginnen. All verbliebenen Schiff der Konföderation werden ihr Waffen deaktivieren und ihr Schilder herunterfahren. All Bodenstreitkräfte werden sich in ihren Kasernen versammeln und auf weitere Befehl warten. Jeder Gouverneur auf jeder besetzten Welt wird die Autoritäten die lokalen Widerstandsräte übergeben, mit denen wir bereits kommuniziert haben. Hoffelsbrecher Wellnash Kristallkörper flackert in schwachen, unregelmäßigen Mustern. Und was wird us uns? Werdet uns vor dem Zorn derjenigen schützen, die wir auch geführt haben. Ein kaltes Lächeln spielte am Parks Lippen. Schutz ist ein Privileg, das man denen gewährt, die in Verdien. Hat in unsaligen Species verweigert. Jetzt werdet das gleich Schicksal erfahren. Werdet die Vertreter der neuen galaktischen Allianz der freien Species übergeben. Sie werden über ihr Schicksal entscheiden. Die Aussicht, den Wutenden, solange unterdrückten Species ausgeliefert zu sein, ließ die drei Anführer offensichtlich erschüttern. Die Straf war nicht der Tod, sondern die Gerechtigkeit derer, die sie misshandelt hatten. Waren die technischen Details der Capitulation eingeleitet werden, betrat nach in den Raum, begleitet von Kommandantin Vnara, der ehemaligen Hegemonie-Offizierin. Die Befreiungsfeldgeneratoren arbeiten mit voller Effizienz, berichtet nah. Die neuronalen Implantate in den Sklavenpopulationen sind in über 80% der Konföderationssystem deaktiviert. Milliarden sind frei. Vnara nickte, ihr Augen glanzten mit einer Mischung aus Erleichterung und Grimmert. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Schiff der Konföderation, die nicht deaktiviert wurden, ergeben sich in Scharen.
Weil ihre Besatzungen haben sich gegen ihr Offizier gewandt, sobald die Kontrollimplantate ausfielen. Das Imperium ist nicht nur besiegt, es hat sich von innen heraus aufgelöst. Dr. Lee Salmon studiert die Datenstrom auf ihrem Tablet. Die ersten Regierungen der befreiten Welten bilden sich bereits. SCI bitten Aufnahme in die Allianz und humanitär Hilfe. SCI so zu Minho. Die Arbeit beginnt jetzt erst. Minho nickte nachdenklich. Ein Allianz der Freiheit aufzubauen ist schwieriger, als einen Tyrannen zu stürzen. Aber wir haben den ersten Schritt getan. In diesem Moment traf ein New Communication ein, diesmal von Admiral Nam auf der UES Transcendence. Ambassador Minho, Admiral Park. Die Flotte hat die vollständige Kontrolle über Nexus Prime und die umliegenden Sektoren. Die Kapitulationsbedingungen werden systemweit umgesetzt. Der Weg zur Hegemonie Hauptwelt ist frei. Bereiten SCI die Flotte auf den Abflug vor, Admiral, Befehl Park. Aber diesmal werden wir nicht als Eroberer kommen, sondern als Befreier. Es ist Zeit, den letzten Akt dieses Kriegs zu beenden und den Überresten der Hegemonie zu sagen, dass ihr Zeit endgültig vorbei ist. SCI wandte sich an die gefangenen Alien-Anführer. Werdet MIT ans kommen. Werdet Sage des endgültigen Falls ihres Imperiums. Wie legt Verstet dann den Preis der Tyrannie? Waren die menschliche Delegation den Ratsal verlies, im sich auf die letzte Reise vorzubereiten, so Minho aus einem der riesigen Fenster auf die Sternenlichtglocke hinaus. Tausend Schiff, menschlich und alliiert, formierten sich für den Sprung zum Kern der Galaxie. Es war das Ende einer Ära und der unsicher, aber hoffnungsvoll Beginn einer neuen. Die Schlacht war gewonnen, aber der Kampf den Frieden stand erst bever. Die Bruch der UES Transcendence war erfüllt von leisen, effizienten Aktivitäten, als die gewaltige Flotte der Allianz den Hyperraum verließ. Vor ihnen lag die Hegemonie Hauptwelt, ein künstlich Megastruktur von der Groß 1 kleinen Planeten, umgeben von den letzten truen Schiffen des alten Regimes. Doch anstatt auf ein letzt, verzweifelt Schlag zu treffen, but sich ihnen ein Bild der Kapitulation. Hundert von Schiffen lagen MIT deaktivierten Waffen und heruntergefahren in Schilden im Orbit. Auf der Oberfläche der Hauptwelt lodeten kein für des Widerstands, sondern die lichte ganze Kontinente erloschen, als ob das Haus des Imperiums aufgehört hat zu schlagen. Wir erholten eine Übertragung von der Oberfläche, meldet der Communications Offizier. Es ist Overlord Keithmog selbst. Auf dem Hauptbildschirm erschien das Gesicht des Overlords, einst ein Ikon unantastbarer Macht, jetzt gezeichnet von Niederlage und Altersschwach. Sein Stimme war ein raues Flüstern. Die Tiefenfahrt ist still. Ihre Besatzungen weigern sich zu kämpfen. Die Sklaven in unseren Minen und Fabriken haben sich befreit. Sein Augen, tief in ihren Hohlen liegend, richteten sich auf Minho. Hat nicht unser Schiff besiegt. Hat unsere Idee besiegt. Und eine Idee, die niemand mehr glaubt, kann nicht weiterleben. Minho trat vor. Overlord Keithmog, im Namen der Galaktischen Allianz der Freien Species akzeptiere ich die bedingungslos Kapitulation der Hegemonie. All Autorität über ihre verbliebenen Streitkräfte und Territorien geheimet und die Allianz über. Es gab kein Protest, kein letzt Heldentat. Nur ein stummes Nicken des geschlagenen Herrschers. Die millionenjährige Herrschaft der Hegemonie war MIT einem Sufse zu Ende gegangen. In den folgenden Wochen geschah das unvorstellbar. Anstatt rasch zu üben, koordiniert die Allianz, angeführt von Menschen wie Dr. Choi und Ingenieur Yoon, die größte humanitär und logistische Anstrengung in der Geschichte der Galaxie. Die Befreiungsfeldgeneratoren befreiten die letzten Sklavenpopulationen. Menschlich Versorgungsschiff, beschatzt von Silks Kristallfregatten und Mortani-Aquatikenheiten, brachten Nahrung und Medizin zu verwüsteten Welten. Auf der Freiheitsstation beim Mond der Erde unterzeichneten Vertreter von über 1000 Species die Charta der Galaktischen Allianz. Es war kein Dokument der Unterwerfung, sondern ein Verpflichtung zu gegenseitigem Respekt, Zusammenarbeit und der unantastbaren Wort aller denkenden Wesen.
Nach ihm in Kommandantin vnara standen Seat, als die letzte Unterschrift geleistet Word. Jahr später blickte Keng Minho vom Balkon seiner Residenz auf der Oder in den Nachthimmel. Die Sterne funkelten friedlich. Es gab keine Alarmsirenen, kein Angst vor einer Invasion. Die UES Transcendence, jetzt ein Botschafterschiff, war unterwegs zu einer neu entdeckten Spezies, ihnen die Hand der Freundschaft zu reichen, und, falls nötig, ein freundlich, aber unmissverständlich Erinnerungen die stark, die in der Einigkeit liegt. Die Galaxie hat ihr Lection gelernt. Und die Menschheit hat die ihr nicht vergessen, dass der beste Weg, einen Krieg zu gewinnen, der ist, in so zu führen, dass am Ende ein dauerhafter Frieden stehen kann. Der Krieg war vorbei. Die Zukunft hat gerade erst begonnen.